maeneo tofauti ya nchi na makachero wa DCI kwa ushirikiano na KEFIS wakiwahadaa wakulima kuwa watawauzia mbegu hizo na ili hali mbegu hizo ni gushi. Ile mali walishikwa nayo unaweza kuwa na estimate ya hiyo. Those who are selling fake things, we are going for them. Recently, we are together with the team, security team in Nakuru. We are able to arrest one of the great suspects who comes from Nakuru, the area of Njoro. And this person and about 60,000 Kenya empty seed packets for the maize, and also some empty bills for the seeds, some machines, even fake KEFIS stickers for the seeds, and also some maize that were the seeds which are fake, which is worth over 12 million, around 13 million Kenya shillings, and these were to find their way to the market. So we are working with the other agencies to ensure that this kind of incidents is not happening. So this guy is already arrested and is in police custody. So far we have a number of people who have been fined, others are in prison. So this is a message that we want to, would like to give and tell the Kenyans that anybody who is involved in illicit trade or fake things, we are going for them. They could have been doing it, but their time is up. And I've telling you already, 65 of them are in our hands, and we are moving. We are sending teams in every county in this country. In fact, we are here in Mombasa, also Sambund. And one of the things that we are looking at is the risk. And these are some of the risks we realize, the risk in terms of the productivity. Vyama vya wakulima katika kaunti ya Kiambu vinahofia iwapo ushuru mpya unaolenga wakulima utatekelezwa, wakulima wengi watakosa akiba ya kuwekeza kwenye vyama hivyo, hali itakayosababisha kufungwa kwa vyama hivyo. Gitaru Mburu, mwenyekiti wa chama cha ushirika cha GDC Sacco, amesema kuwa kutozwa ushuru kwa pembejeo za kilimo kumefanya wakulima wengi kupata pigo ya gharama ya juu ya uzalishaji. Serikali ituagusie kodi sana sana ya wakulima. Juu wakulima ile kitu wanapata kwa ng'ombe wakipeleka tena, tukienda kwa bank inakatiwa kodi, na tena kwa chakula tunakatiwa kodi. Sasa tungeuliza watu consider sisi kama wakulima, ndio sasa hii kodi iende chini, ndio ache kuguza kila pahali. Taxes ziko juu sana siku hizi tuko nazo, sababu inatufinya paka ikashukua kile kingekuja kwa mfuko yangu, anashukua hiyo, anashukua yake, na anashukua ile inafaa ikuje kwa mfuko yangu nikawashwa. For sure we have to take precautions, and by taking precaution you have to invest heavily on technology. And as we are aware, technology nowadays it has become very expensive, but that is not something you can do away with. You have to live with it, you have to embrace it. It has been grown from in the year 2022, the payout of the dividend was 141 million. Today the payout is of 212 million. That is a growth of 71 million. So hiyo ndio itaenda kusaidia the same member, the same. Shirika la misitu na washikadau mbalimbali wameshirikiana na shule kuanzisha kilimo cha kisasa ili kuhifadhi mazingira na kufundisha wanafunzi taaluma ya kukuza miti. Akizungumza katika hafla ya upandaji miti eneo la Kangaita, mkurugenzi wa shirika la misitu Dida Wario amedokeza kuwa kilimo hicho cha kisasa kitawezesha wanafunzi kujitosa kikamilifu katika harakati za utunzaji mazingira. We are working with 10 schools directly where we have centers of excellence. We established some smart farms, and in all those schools we are working with the government to do some tree planting and tree growing. What we realized, especially at schools, the trees that are planted, survival rates are really very high. They are doing very well. So we have so far worked with 10 schools. Encourage. So in total, since the beginning of the program, in these two counties, we have reached, as Rainforest House, we have reached 89. In this season, we are now doing 10 hectares. We are doing 10 hectares. And then
we are also focusing on the total for the year. At least 20 hectares should be rehabilitated by the end of this year. We are happy to mark this International Day of Forest together with our government, the national government led by the county commissioner, and also the conservator of forest here. Here in this Castle Forest, in this Kangaita Forest today, we were able to plant 5,000 trees, and that's equivalent to rehabilitation of 5 hectares. One of our key pillar in the rainforest alliance is to make sure that we grow trees and also we take care of our environment. We want to live in harmony with our environment. Therefore, that's why we are, as Rainforest Alliance, we are partnering with the government, both national and the county government, to ensure that we plant trees and rehabilitate the degraded sites. And then in the next site, which is a primary school called Ungana, we are also supporting that initiative together with the other stakeholders, and we are happy to do this. Not only in this county, we are commemorating the same in the neighboring county of Embu, where our other team have been dispatched to also do the same. Katika harakati za kuzuia maambukizi ya malaria kaunti ya Mombasa, gavana wa kaunti hiyo Abdulswamad Sharif Nassir ametoa neti zaidi ya 900,000 kwa wakazi zitakazowakinga na mbu. Kaunti ya Mombasa imepokea neti hizo kutoka kwa mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA. KEMSA inalenga vilevile kusambaza shehena kama hiyo kwenye kaunti 22 ambazo zimo katika hatari kubwa ya maambukizi ya malaria. We are here with a team from KEMSA. This is going to be a countrywide net distribution, but in Mombasa you're looking at about in excess of 900,000 nets are going to be distributed. The mapping had already previously been done, so now it is only an issue of ensuring that the nets reach the necessary beneficiaries. What we are doing right now here is only enough for one sub-county, but the other sub-counties are going on simultaneously. I also want to appreciate the partnership that we have with KEMSA, including the fact that they're supplying us medicines on time, and I am confident and I'm glad to state we are paying our dues on time. We have no debt with KEMSA as our medical supplier, so they can also be able to confirm that our hospitals have medicine because they're the ones who actually supplied the medicine to the hospitals. The malaria distribution, the malaria net distribution is a national program that covers malaria endemic areas across the country. We have some 22 counties that have high malaria incidence in the country, which are targeted for the mass net distribution every 3 years. So this program is coming after the earlier exercise, which was done in 2020, 2021, and therefore is a routine program that is implemented by national government in malaria endemic areas. So this is not timed to the rains, but is a national program that runs every 3 years. Jinsi governor amesema, tuko na nets zaidi ya 930,000 to be distributed in the next 2 weeks. Takriban familia 3,500 zinazokumbwa na ukame kutoka kaunti ya Isiolo zimeratibiwa kunufaika na vifaa vya kuhifadhi maji na kuhakikisha maji hayo ni salama kwa matumizi ya nyumbani. Vifaa hivi ambavyo ni kwa hisani ya mpango wa Action Against Hunger na idara ya afya ya umma ya kaunti hiyo. Mkurugenzi wa afya ya umma wa kaunti ya Isiolo Yusuf Duba na naibu mratibu wa vita dhidi ya njaa Rogers Onyango aidha wamesifia mpango huo na kusema utakuwa mchango ali katika kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa yatokanayo na maji. So we are here basically to flag off 3,500 non-food items that are supposed to target 3,500 households. So the supply consists of a 20-liter jerrycan, a 10-liter bucket, a 3-month supply of soap, and a 3-month supply of water treatment chemicals. So these 3,500 households were selected based on a criteria that the household had a malnourished child, the household had a pregnant and lactating woman who was malnourished.
So there's need to further sustain this hygiene promotion efforts at the household level. That's why we are flagging off these 3,500 non-food items. So these items will go to the 3,500 households in Cherab, Chari, Sericho, Garbatula, Kina and Oldonyiro wards in Isiolo County. As we distribute this wash non-food items, the county government departments of health and water will help us in terms of hygiene promotion. That is teaching the households how to use this wash and effice materials that we're giving them. This will help sustain the hygiene promotion efforts at the household level, judging by the fact that this is an indicator that is poorly performing in the county. Action Against Hunger have been supporting us in several fields, not only WASH, they have been supporting us in nutrition. The community health promoters will take up. They are the ones now who will distribute to the household. In fact, all the commodities. This program has been, initially it was water tracking. Water tracking was done before this. So they found out that water tracking is not beneficial. They decided we better concentrate on wash activity. Wakazi wa Garissa wamehimizwa kuungana na serikali katika juhudi za kuhifadhi misitu. Akizungumza katika hafla ya siku ya kimataifa ya misitu, kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mwabuzo amedokeza kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yatashughulikiwa ipasavyo iwapo wakazi watakumbatia upanzi wa miti. Amewataka wakazi kutokata miti kiholela ili kuongeza ekari zenye misitu nchini. Very good. Bro, Red Cross kidogo. Hiyo ni sawa sawa. Wakisoma kwa bidii. Haya. Ya naona mkubwa ya prison anachangia. Kamera inaona principal vizuri. Kabisa mkubwa. Environmental conservancy. Una problem kubwa inaitwa effects of climate change. Mke wa naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi amezindua hafla ya siku 2 ya matibabu ya bure inayolenga kufikia waraibu wa pombe na mihadarati katika kaunti ya Trans Nzoia. Bi Dorcas amesema kuwa kambi hiyo inakusudia kuwatambua waraibu kwa lengo la kubadili tabia zao. Bi Dorcas amekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya pombe haramu na uraibu wa mihadarati, na juhudi zake zimekwamua wengi kutoka kwa tatizo hili. Like other parts of the country, alcohol and drug and substance abuse has derailed my youth from becoming the best version of themselves. Our future fathers, our future leaders, our pastors, our missionaries and our ambassadors and future presidents are where you can see they are. They are the ones you can see sitting in front of me, looking like dejected human beings, but these are beautiful and handsome men. Ukiosha huyu wako hapa mbele huyu, unaona hata meno vile imekaa sawa. Nilisema nitawasafisha niwaweke masuti mpaka watu watawachoka. Tumeleta hii medical camp iweze kusaidia watu wetu, na mama amekuwa akifanya hii kazi kila mahali. Itakuwa ni vyema kama ametuletea hii medical camp hapa, sisi wote vijana tujiunge, tuje tuhakikishe tumetibiwa. Vijana wetu ambaye pia wako kwenye madawa, sisi tunajua pia kuna wengine imetushinda, imetuweza, si ni kweli? Ndio maana hii medical camp iko hapa ili hawa madaktari waweze kutupima na tuweze kusaidika. Na kweli tumechionea uko na ndoto na nia ya kusaidia mayatima, kusaidia vijana ambayo unarenga kusaidia
hapa Kipsongo ni wengi na wako na mahitaji mengi, na leo kwa ukweli umeamua kuangalia mambo ya matibabu. Naam, dakika 20 baada ya saa 7 saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa taarifa kuu mchana wa leo. Nikiondoka na mkaribisha mwenzangu Robert Chacha ambaye tayari amejanja kwenye studio za Lookup tayari kukuletea matukio viwanjani. Atakueleza mengi kuhusu michezo ya humu nchini na katika rupaa za kimataifa. Mpenzi mtazamaji, niruhusu niondoke hadi mwendo wa saa 1 saa za Afrika Mashariki usiku wa leo ambapo tutajaliwa tena kukutana. Naondoka na kutakia mchana mwema. Mimi ni Henry Tende Anyula. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi.